Yes, you can go ahead, sir. Okay. I'll just start recording on computer also. Yes, sir. Please go ahead, sir. યસ. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે ગોવા ફેડરેશન, મદ્રાસ ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન મનની શક્તિ ભાગ 2 ના વક્તા પ્રીતમ કલ્યાણકરજી, અર્ચના મુનશીજી અને રમેશભાઈ ડોલિયા તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરીશું. હું પ્રથમ પ્રાર્થના કરીશ અને આપ એના પછી રિપીટ કરશો. ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feels themselves as one with thee. May all themselves as one with thee. Know they are therefore one with every other. No, they are therefore one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શાંતિ. આજની સભાની શરૂઆત શ્રી તરલભાઈ મુનશીને કરવા માટે કહું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you, Atul bhai, and welcome to all the speakers, Pritamji, Archanaji, Rameshji. Rameshji, especially for you that last minute there was a change in speaker in English because he couldn't reach Pondicherry, so there is no internet available in the road. Thank you so much. प्रीतम जी बहुत बहुत धन्यवाद. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपका. प्रीतम जी जो है वो थर्ड आई मास्टर और मेडिटेशन टीचर हैं. एमएससी उन्होंने किया है एग्रोकेमिकल्स में. हिज प्रोफेशन जॉब इज लीड रिसर्च साइंटिस्ट. ही इज वर्किंग विद बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड इन गोवा. ही इज प्रेसिडेंट ऑफ सत्यम ट्रॉपिकल सेंटर गोवा theosophical center, which the lodge which he has recently started, and is coordinator for Shiv Guru Pyramid Meditation Center Goa also. His purpose of life is to teach meditation, enhance spiritual journey towards truth, wisdom, along with the practical life balance. So we welcome him in this program, and he has come out with this special mind power, which of course is connected with the Seth wisdom. Now the sage wisdom also is a different type of, you can say, knowledge which they have derived out of their experience. So it is duty of theosophy and its principle of theosophy to study various principles, various books, various thoughts. So this is also, is also in one of that. Thank you so much. Please go ahead, Pritamji. You have 15 minutes part 1, 15 minutes part 2. Thank you. यस, आत्मवंदन सभी को. जो सेत विज्ञान है, जो सेत मास्टर्स है, दिस इज अ चैनलिंग बुक. एक्चुअली इन इंग्लिश देयर आर 17 बुक्स आर चैनलाइज्ड, एंड फ्रॉम दैट दिस इज वन हिंदी बुक इज देयर माइंड पावर इन इंडिया. यस यस यस, एंड उसके बाद में हम ये दूसरा पार्ट ले रहे हैं. जी. तो मैं सबसे अनुरोध है कि ये चैनलिंग बुक है और सेत मास्टर्स के द्वारा ही, परमिशन के बाद ही हमें मौका मिलता है उस साझा करने के लिए. तो आप, what he is saying is that after the जो set masters हैं, he has to take permission from them to use this knowledge or this book for anyone, and of course with Theosophical Society there is no issue, so he has got the permission. Today we are studying the part 2, as you can see on the poster, power of mind. Okay, thank you Pritam ji, please start. यस, थैंक यू. मन की शक्ति, आत्मा का परिचय. आत्मा का परिचय हम, तो मन आत्मा का हिस्सा है जो विशुद्ध रूप में पारलौकिक है. मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, आंत, आंखें और मस्तिष्क. डॉक्टर और वैज्ञानिक ब्रेन सर्जरी
करके इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो मन के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बाया मस्तिष्क, दाया मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क उनके वैज्ञानिक उपकरणों के लिए समझ से बाहर है। मन नग्न आंखों से नहीं दिख सकता, अदृश्य है। मस्तिष्क शरीर से संबंधित अंग है, मन चेतना से संबंधित ऊर्जा का एक रूप है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। शरीर की सभी नसें मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मन की शक्ति अपार है, इसके द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया असीमित है। दिमाग के कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना करना है, जैसे कि पाचन तंत्र का कार्य, दिल की धड़कन और फेफड़े। इसका ख्याल रखने के लिए दिमाग नामक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। शरीर का नियंत्रण कई प्रकारों से हो सकता है, जो केवल मन के पास हो सकता है। विचार तरंगे मन में उत्पन्न होती है और मस्तिष्क के माध्यम से बाहर निकलती है। मन से निकलने वाले विचार मस्तिष्क नामक उपकरण से गुजरते हैं। एक डॉक्टर मस्तिष्क पर काम करता है और उसके आगे नहीं सोचता। वह गहन शोध के लिए दिमाग को खोल सकता है, लेकिन विचार तरंगे कैसे उठती है, वो ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मन के पास जो असीमित चीजें हैं, वो आपके वैज्ञानिक के लिए उपलब्ध नहीं है। शरीर बनने से पहले आत्मा और मन थे। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। मन शरीर का स्रोत है। यह शरीर मन की कल्पना से पैदा हुआ है। यह शरीर है और कल खो जाएगा, लेकिन मन वंशानुगत है। शरीर का स्रोत आत्मा है। मन आत्मा ऊर्जा का हिस्सा है। यह मन जन्म से ही ज्ञान, अनुभव और गतिशीलता को वहन करता है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, यह मन भी अविनाशी है। यदि आपने पिछले जन्म में संगीत सीखा है, तो संगीत का ज्ञान आपके दिमाग में जमा हो जाता है। पिछले जन्मों का ज्ञान आपके दिमाग से जमा हो जाता है। आपके मरने के बाद शरीर इस धरती पर पीछे छूट जाता है। जीवन में अर्जित सभी ज्ञान, गतिशीलता और संस्कृति आपके दिमाग में जमा हो जाती है। ये मन तब भी बना रहता है जब कोई नया जन्म लेता है। मन की शक्ति हर जन्म के साथ बढ़ती जाती है। जवानी और बुढ़ापा शरीर के अंग है। आत्मा पुनः जन्म लेने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए मन वहां फैलता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा के पास एक मन है। सभी मन जुड़े हुए हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक मन है। आत्मा परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घुमाती है। इलेक्ट्रॉन जानता है कि भौतिक विज्ञानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का निरीक्षण करता है। इलेक्ट्रॉन विज्ञानों उपकरण के पैमाने पर मायावी गति से घूमता है। किसी भी वैज्ञानिक ने कभी भी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से महसूस नहीं किया है। आत्मा मनुष्य के रूप में अवतरित होती है। इस तरह एक आत्मा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुई। पृथ्वी नामक आत्मा का भी मन है। पृथ्वी पर सभी जीवन चीजों के पास दिमाग है। तितली ने अपने मन से एक सुंदर शरीर बनाया। मकड़ी का शरीर अपने दिमाग से बहुत ही कुशलता से अपना जाला बनाता है। पक्षी भोजन लाने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं। सभी जानवर प्राकृतिक आपदाओं को ये से ग्रस्त है। ये सब मन में संभव है। मस्तिष्क केवल एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी आपके मानसिक अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रह्मांडीय मन सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। उसका अस्तित्व उसका अपना है। कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, सार्वभौमिक शक्ति का तत्व आंतरिक शक्ति है। मनुष्य को समझने की शक्ति जो देता है, वह है मन का अंतर्ज्ञान। भौतिक दुनिया में आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि क्या घटनाएं होने वाली है, किन परिस्थितियों की आवश्यकता है, क्या हासिल करना है। आंतरिक दुनिया में सभी कल्पित इच्छाएं बाहरी दुनिया से वास्तविकता पर कब्जा कर लेती है। अब ये मन कैसा काम करता है? आप अपने लिए एक बेहतर घर चाहते हैं। एक एक इच्छा है जो आपके मन में पैदा होती है। आपकी इच्छा इस ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आप उस घर में हैं और अपने परिवार के साथ हैं। देख कि आपका कल्पना जीवित दी है। देखें कि आपकी कल्पना की भावनाएं हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा आपके मन से बाहर निकल जाती है, दुनिया में एक भौतिक घटना में बदल जाती है। ये सेल्वेटन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्पना की शक्ति से आप अपने मन से उस भौतिक घटना का खाका तैयार करते हैं।
आपका मन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। मन में कोई इच्छा, अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं वो बाहरी दुनिया में पर मन के अंतर्ज्ञान द्वारा निर्मित होता है। आपके द्वारा कल्पना की जाने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके अनुभव से परिणाम देती है। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे करने की क्षमता रखते हैं। जो चाहते हैं उसे चुनने की स्वतंत्रता। पृथ्वी एक आत्मा द्वारा निर्मित शरीर है। एक और आत्मा एक शरीर बनाया है जिसे सूर्य कहा जाता है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के मानस से बनता है, पदार्थ बनता है, प्रभावित होता है। तथ्य यह है कि भौतिक घटनाएं अंतर्ज्ञान से उत्पन्न होती है। न तो अपने वैज्ञानिक और न ही आपके दार्शनिक कुछ भी जानते हैं। आपके वैज्ञानिकों को इस बात पर शोध करने की जरूरत है कि मन कैसे पदार्थ और भौतिक रूप बनाता है। इस इसे उनके शरीर ने अपने मानस के जरिए अपने भेद करीब रखने के लिए बनाया था। आपका शरीर सुंदर, कुरूप, स्वस्थ, अस्वस्थ, सक्रिय या धीमा है, यह आंकना सही नहीं है। आपके मानस से आने वाले विचारों के आधार पर माता पिता को जन्म से पहले चुना जाता है, उसके अनुसार शरीर बनता है। आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार बनाया गया है। मानस में आप जो कल्पना करते हैं उसके अनुसार शरीर परमाणु और अणुओं के एक समूह से बना है। आपके मन की कल्पना की छवि शरीर के रूप में आकार लेती है। अपने आपके मन से निकलने वाली विचार तरंगों की तीव्रता और शक्ति के अनुसार चेतना भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। चेतना को भौतिक पदार्थ में बदलने में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मन से निकलने वाली विचार तरंगे कमजोर हो तो उसी के अनुसार एक छद्म भौतिक सूडो फिजिकल रूप बनता है। विचार तरंगे आपके मन से फीके नहीं पड़ती है। ऐसी दुनिया में जहाँ विचार तरंग की आवृत्ति ऊर्जा के घनत्व के बराबर होती है, वहां की परिस्थितियों के अनुसार ये भौतिक रूप में धारण कर लेती है। तो जो भी विचार है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो उसके इफेक्ट मिलते हैं। आपने कितनी जल्दी तय किया है कि आपकी विचार शक्ति कितनी तेजी से काम करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन में कितनी गहराई से तरसते हैं, यानी अपनी मानसिक दुनिया में विचारों में कितनी शक्ति और उच्च आवृत्ति है, भावनाएं कितनी तीव्र है। आपकी विश्वास प्रणाली यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर का कितना हिस्सा आपके मानस से बनाया है। वास्तव में आपके विचार बाहर आकार ले रहे हैं, यह सच है। आप जो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं वो पृथ्वी जैसे तत्वों के परमाणु और अणुओं से बना है। ये परमाणु और अनुज गतिज ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो विचार की तरंगे उसी व्यक्ति तक पहुंचती है। उस उनका मानस आपके विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम होता है। इसे टेलीपैथी कहते हैं। तो टेलीपैथी सबको मालूम है। तो आगे चलता हूँ। जैसे टेलीपैथी से माध्यम से आप अन्य प्रजातियों के साथ संवाद कर सकते हैं और ज्ञान साझा कर सकते हैं। पहले ही सभ्यताओं ने मानव जाति टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह से संवाद करती थी। जानवरों की प्रजातियों से भी बहुत कुछ सीखा। यदि आप पौधों के साथ संवाद कर सकते हैं तो वो आपको कई दवाएं बता सकते हैं। प्राकृतिक विचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मानस द्वारा उत्सर्जित विचार तरंगे बहुत तेजी से यात्रा करती है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे तेज गति से यात्रा करता हो। विचार तरंगे प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करती है। इस गति की तुलना प्रकाश की गति से करना सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका विज्ञान ज्ञान विचार तरंगों की गति की गणना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षण आप अपना मन बना लेते हैं, आपके विचार तरंगों का काउंटर सेल्फ सीधे आपके मित्र पर आ जाता है। जिस क्षण आप इरादा करेंगे, आपका काउंटर सेल्फ एक अलग आकाश गंगा में, एक दुनिया में आ जाएगा। विचार तरंगों की में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। होश पूर्वक यात्रा करें। तो हमें ये सब कुछ होश पूर्वक करना है। उसके बाद है उसके विचार की शक्ति भी है। विचार की शक्ति को अच्छी तरह से जान ले कि आपको चेतना मन और अवचेतन मन के बारे में जानना होगा। चेतन मन तुम्हारे मन में है, मान्यता हो कि आपके मन में अनंत पर्यंत है। इसके हम आगे जाके नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये ज्यादा गहरा है। चेतन मन का एक महासागरीय मन में केवल लहर है, केवल एक ट्विटर है। चेतन मन बाहरी दुनिया में संपर्क करता है
और आंतरिक दुनिया के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। आंतरिक दुनिया में या आंतरिक ऊर्जा के भीतर मन की तुलना एक महासागर से की जा सकती है। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसे चेतन मन के रूप में भी जाना जाता है। बेशक मन के ऐसे नाम नहीं है, विषय के समझने के लिए नाम तथाकथित है। टाइम है सर, मैं आगे कंटिन्यू करूं? नरेश जी, हाँ जी, है 2 मिनट आपके पास, प्लीज गो। ओके। अब तक आपने कहा है आध्यात्मिक विज्ञान को जानकर आप अवचेतन मन का उपयोग करना सीख सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके कार्य चेतन मन में आधीन होते हैं। जन्म से प्राप्त समस्त ज्ञान अवचेतन मन में संचित रहता है। आपके वंश में अनेक जन्म हुए, अनेक कोणों के दर्शन और अनुभव प्राप्त करने के लिए वर्तमान का जन्म है। जब आप इस जन्म क्रम में अनुभव ज्ञान के बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं तो अवचेतन मन आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्म अनुभव के माध्यम से उदात्त अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वी आर प्रोग्रामिंग होके आए हैं, इसलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है सबके लिए, सबके बस की बात नहीं है। तो अब तक हमने कहा है कि ये चेतन मन समुद्र से निकली वाली एक लहर है। इस चेतन मन का उत्पादक अहंकार है। यह अहंकार समुदाय द्वारा दी गई बुद्धि के माध्यम से बाहरी दुनिया में आपके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से काम करता है। आत्म अनुभव की कमी के कारण चेतन मन पर अहंकार का प्रभाव अधिक होता है। अहंकार ढीले दिमाग को पनपने का कारण बनता है। इसका परिणाम मनुष्य के लिए दुख है। मन के द्वारा चेतना विचार शक्ति बन जाती है। विचार की शक्ति भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु, भौतिक घटना में बदल जाती है। आपको ऊर्जा या चेतना के बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों एक ही है। एक विचारों की चेतना की वस्तुओं में परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण सभी जीवित चीजों के विचारों से बनता है। अपने मन की आंतरिक रूप से बनाई गई इच्छाओं भावनाओं के अनुसार कुछ रूपों की कल्पना करें, वह बाहरी दुनिया में वस्तु में बदल जाते हैं। आप आंतरिक रूप से जो चाहते हैं वह मन के माध्यम से बाहरी दुनिया में विचार के रूप में प्रवेश करता और वास्तविक प्राप्त करता है। आप जागरूक मिनट हो या ना हो, विचार आपके भीतर की दुनिया से लगातार निकल रहे हैं। प्रत्येक विचार किसी भी दुनिया में अपने विचार ऊर्जा स्तर के अनुसार वास्तविक रूप लेता है। जैसा अभी जो युद्ध हो रहा है ना, रशिया और यूक्रेन का, तो ये जी एक सामूहिक विचारों के कारण होता है। जी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम एग्जाम्पल नहीं देता हूँ जी, मैं। हम पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो टाइम है उसमें बात करेंगे। यस। अ, अर्चना जी गुजराती में इसी विषय पर करेंगी। एक छोटा सा परिचय दे दूं। वे मुंबई में ही पली बड़ी हैं। मुंबई से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी किया और बड़ौदा से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया। उसके बाद एक वित्तीय संस्थान में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही हैं। भारत और अमेरिका में स्कूल, कॉलेज और पेशेवर स्तर पर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी नाटक किए हैं। एफटीआई पुणे में कोर्स किया है और वृत्तचित्रों और कॉर्पोरेट फिल्म्स में भी उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। नेचुरोपैथी उन्होंने पढ़ी है और वे चिकित्सक हैं व्यावसायिक रूप से। थियोसॉफी से जुड़े हैं 2010 से ज्योति लॉज में, और वे उसके सेक्रेटरी भी हैं। और डेफिनेटली त्रिवेणी मीटिंग से भी शुरुआत से जुड़े हैं। आपका स्वागत है। गुजराती में आप आज का विषय जहाँ तक गीतम जी ने पढ़ा है वहाँ तक करें। धन्यवाद। ધન્યવાદ. તો આજે આપણે મનની શક્તિનો ભાગ બીજો જોઈશું. આપણે પહેલા ભાગમાં વાત કરી છે, હવે આ બીજો ભાગમાં છે. પહેલો એમાં છે કે આત્માનો પરિચય. મન એક આત્માનો એક ભાગ છે જે કેવળ અલૌકિક છે. મન એ શરીરનું એક અંગ છે, જેમ કે હૃદય, ફેફસા, લીવર, આંતરડા, આંખો અને મગજ. ડોક્ટરો અને વૈજ્ઞાનિકો મગજની સર્જરી કરીને તેના પર સંશોધન કરી રહ્યા છે. તેઓ મન વિશે કશું જાણતા નથી. તેઓ વૈજ્ઞાનિક સાધનો વડે મગજના ટુકડા કરી નાખે છે, જેને સેરેબ્રમ, સેરિબેલમ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા, ડાબુ મગજ, જમણું મગજ એવું કહેવાય છે. પરંતુ મગજ તેમના વૈજ્ઞાનિક સાધનો માટે અગમ્ય છે. મન નરી આંખે અદ્રશ્ય છે. મગજ શરીર સાથે સંબંધિત એક અંગ છે.
મન એ ચેતના સાથે સંબંધિત ઉર્જાનું સ્વરૂપ છે. મગજ શરીરના તમામ અવયવોને નિયંત્રિત કરે છે. શરીરના તમામ જ્ઞાન તંતુઓ મગજ સાથે જોડાયેલા છે. મનની શક્તિ અપાર છે. તેના દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાઓ પણ અમર્યાદિત છે. મગજ ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓને નિયંત્રિત કરે છે, જેમ કે પાચન તંત્રની કામગીરી, હૃદય અને ફેફસાના ધબકારા. તેની કાળજી લેવા માટે મગજ નામના ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે. શરીરને ઘણી પ્રક્રિયાઓમાં નિયંત્રિત કરી શકાય છે. આ મન દ્વારા જ થઈ શકે છે. મનમાં વિચારોના તરંગો ઉદ્ભવે છે અને મગજ દ્વારા બહાર આવે છે. મનમાંથી નીકળતા વિચારો મગજ નામના ઉપકરણમાંથી પસાર થાય છે. ડોક્ટર મગજ પર કામ કરે છે અને આગળ વિચારતો નથી. તે ઊંડા સંશોધન માટે મગજ ખોલી શકે છે, પણ વિચારના તરંગો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ જ્ઞાન તેને દેખાતું નથી. તેવી જ રીતે મન પાસે જે અમર્યાદિત વસ્તુઓ છે તે વૈજ્ઞાનિકોને હજી ઉપલબ્ધ નથી. શરીરની રચના પહેલા આત્મા અને મન હતા. શરીર નાશ પામ્યા પછી પણ આત્માનું અસ્તિત્વ છે. મન એ શરીરનું મૂળ છે. આ શરીર મનની કલ્પનામાંથી જ જન્મ્યું છે. આ દેહ છે અને કાલે ખોવાઈ જશે, પણ મન વારસાગત છે. શરીરનો સ્ત્રોત આત્મા છે. મન એ આત્માની ઉર્જાનો એક ભાગ છે. આ મન જન્મથી જ્ઞાન, અનુભવ અને ગતિશીલતાથી વહન કરે છે. જેમ આત્મા અવિનાશી છે, તેમ આ મન પણ અવિનાશી છે. જો તમે તમારા પાછલા જન્મમાં સંગીત શીખ્યા હો તો સંગીતનું જ્ઞાન તમારા મનમાં સંગ્રહિત થાય છે. પાછલા જન્મનું જ્ઞાન તમારા મનમાં સંગ્રહિત થાય. તમારા મૃત્યુ પછી શરીર આ પૃથ્વી પર પાછળ રહી ગયું. જીવનમાં મેળવેલ તમામ જ્ઞાન, ગતિશીલતા અને સંસ્કૃતિ તમારા મગજમાં સંગ્રહિત થાય છે. નવો જન્મ લે ત્યારે પણ આ મન રહે છે. મનની શક્તિ દરેક જન્મ સાથે વધતી રહે છે. યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થા શરીરના અંગો છે. પુનર્જન્મ પછી આત્મા બીજું શરીર લે છે. જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવવા માટે મન વિસ્તરે છે. આ બ્રહ્માંડમાં દરેક આત્માને મન છે. બધા જ મન સાથે જોડાયેલા છે. અણુ, ઇલેક્ટ્રોન આ બધા એક મન છે. આત્મા ન્યુક્લિયસની આસપાસ અણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ફરે છે. ઇલેક્ટ્રોન જાણે છે કે ભૌતિક શાસ્ત્રી માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનનું અવલોકન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન વિજ્ઞાનના સાધનોના સ્કેલ પર પ્રપંચી ઝડપથી ફરે છે. કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકે ક્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોનનો સંપૂર્ણ અહેસાસ કર્યો નથી. આત્મા મનુષ્ય તરીકે અવતાર લે છે, એ જ રીતે એક આત્મા પૃથ્વી તરીકે અવતરે છે. પૃથ્વી નામના આત્માને પણ મન છે. પૃથ્વી પરના તમામ જીવોને પણ મન હોય છે. પતંગિયાએ પોતાના મનથી સુંદર શરીર બનાવ્યું. સ્પાઈડરનું શરીર તેના મગજથી ખૂબ જ કાર્યક્ષમ રીતે તેનું જાળું બનાવે છે. પક્ષીઓ ખોરાક લાવવા માટે હજારો માઇલની મુસાફરી કરે છે. તમામ પ્રાણીઓ કુદરતી આફતોનો ભોગ બને છે. મનમાં આ બધું શક્ય છે. મગજ માત્ર એક સાધન તરીકે કામ કરે છે. બ્રહ્માંડમાં દરેક જીવ પોતાનું માનસિક અસ્તિત્વ જાળવી રાખે છે. કોસ્મિક મન સાર્વત્રિક મન સાથે જોડાયેલું છે. તેને પોતાનું એક અસ્તિત્વ છે. કલ્પના શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ, સાર્વત્રિક શક્તિનો સાર એ આંતરિક શક્તિ છે. માણસને સમજવાની શક્તિ જે આપે છે તે છે મનની અંતઃપ્રેરણા. ભૌતિક વિશ્વમાં તમે તમારા મનની કલ્પના કરી રહ્યા છો. કઈ ઘટનાઓ બનવાની છે, કઈ પરિસ્થિતિની જરૂર છે, શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આંતરિક વિશ્વની બધી કલ્પનાશીલ ઈચ્છાઓ બાહ્ય વિશ્વની વાસ્તવિકતાઓ પર પછી કબજો કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે મન કેવી રીતે કામ કરે છે. તમને તમારા માટે વધુ સારું ઘર જોઈએ છે. તે તમારા મનની ઉદ્ભવતી ઈચ્છા છે. તમારી ઈચ્છા બ્રહ્માંડની ઈચ્છા બની જાય છે. એક સેકન્ડમાં તે કલ્પના કરો કે તમે તમારા પરિવાર સાથે તે ઘરમાં છો. તમારી કલ્પનાને જીવંત થતી જુઓ. તમારી કલ્પનામાં લાગણીઓ હોય તે જુઓ. જ્યારે તમે તે કરો છો ત્યારે એક આંતરિક ઉર્જા તમારા મનમાંથી મુક્ત થાય છે, જે વિશ્વની ભૌતિક ઘટનાઓમાં પરિવર્તિત થાય છે.
કલ્પના શક્તિ વડે તમે તમારા મનની એ ભૌતિક ઘટનાની બ્લુપ્રિન્ટ બનાવો છો. તમારું મન તમને જે જોઈએ છે તે આપે છે. મનમાં કોઈ સારું કે ખરાબ હોતું નથી. તમે જે કલ્પના કરો છો તે બાહ્ય વિશ્વ પરના આંતરિક જ્ઞાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે જે ભૌતિક ઘટનાઓની કલ્પના કરો છો તે તમારા અનુભવમાં પરિણમે છે. તમે જીવનમાં જે ઈચ્છો છો તે પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા તમારામાં છે. તમને જે જોઈએ છે તે પસંદ કરવાની તમને સ્વતંત્રતા છે. પૃથ્વી એ આત્મા દ્વારા બનાવેલ શરીર છે. બીજા આત્માએ સૂર્ય નામનું શરીર બનાવ્યું. પૃથ્વીનું ભૌતિક વાતાવરણ પૃથ્વી પરના તમામ જીવોના મન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું. તે પદાર્થ બનાવે છે, તેનાથી તેની અસર થાય છે. પણ હકીકત એ છે કે ભૌતિક ઘટનાઓ અંતઃપ્રેરણામાંથી ઊભી થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ કે ફિલોસોફર કંઈ જાણતા નથી એવું નથી. તમારા વૈજ્ઞાનિકોએ એટલે આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કરવાની જરૂર છે કે કેવી રીતે મન દ્રવ્ય અને ભૌતિક સ્વરૂપો બનાવે છે. આ તેમના શરીર દ્વારા, તેમના મન દ્વારા તેમની પોતાની નજીક રાખવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. તમારું શરીર સુંદર છે, કદરૂપું છે, સ્વસ્થ છે, બીમાર છે, સક્રિય છે, ધીમું છે, તે નક્કી કરવું યોગ્ય નથી. તમારા મનમાંથી આવતા વિચારોના આધારે તમારા માતા પિતાને જન્મ પહેલા જ તમે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. તે પ્રમાણે શરીરની રચના થાય છે. તમારી શરીરની રચના તમારા વિચારો અને લાગણીઓ અનુસાર થાય છે. તમે તમારા મનમાં જે કલ્પના કરો છો તે મુજબ શરીર અણુઓ અને પરમાણુના જૂથથી બને છે. તમારા મનની કલ્પનાની છબી શરીરના રૂપમાં આકાર લે છે. તમારા મનમાંથી આવતા વિચાર તરંગોની તીવ્રતા અને શક્તિ એની અનુસાર ચેતના ભૌતિક પદાર્થમાં પરિવર્તિત થાય છે. ચેતનાને ભૌતિક પદાર્થમાં પરિવર્તિત કરવામાં મન મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો મનમાંથી આવતા વિચાર તરંગો નબળા હોય તો તે મુજબ સ્યુડો ભૌતિક, ખોટા ભૌતિક સ્વરૂપ રચાય છે. તમારા મનમાંથી વિચારના તરંગો ઓસરતા નથી. એવી દુનિયામાં જ્યાં વિચારના તરંગોની આવર્તન ઉર્જાની ઘનતા જેટલી હોય છે તે ત્યાંની પરિસ્થિતિઓ અનુસાર ભૌતિક સ્વરૂપ લે છે. હવે આગળ જોઈએ તો તમે કેટલી ઝડપથી નક્કી કર્યું કે તમારા વિચાર શક્તિ કેટલી ઝડપથી કામ કરશે. તે એના પર નિર્ભર છે કે તમે તમારા મનમાં એટલે કે તમારી માનસિક દુનિયામાં કેટલી ઊંડી ઝંખના કરો છો. વિચારોમાં કેટલી શક્તિ અને ઉચ્ચ આવર્તન છે. ભાવનાઓ કેટલી તીવ્ર છે. અહીં તમારી માન્યતા પ્રણાલી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા શરીરનો કેટલો ભાગ તમારી માનસિકતાથી બનેલો છે. હકીકતમાં તમારા વિચારો જે બહાર આકાર લઈએ છીએ તે જ સાચું છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારો છો ત્યારે તમારા દરેક વિચારમાં મનની શક્તિ હોય છે. તમારું કાઉન્ટર સેલ્ફ ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. વિચારના તરંગોમાંથી જે ગતિશીલતા ઉત્પન્ન થાય છે તે એક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. ત્યાંની વ્યક્તિ તેના અંતર્જ્ઞાન દ્વારા તમારા સમકક્ષને ઓળખવામાં સક્ષમ છે. તે તમારી ભૌતિક આંખોથી તમારું સ્વરૂપ એટલે તમને સ્વને જોતો નથી. તમે જે ભૌતિક શરીર મેળવો છો તે પૃથ્વી જેવા તત્વોના અણુથી બનેલું છે. આ અણુઓ ગતિ ઉર્જા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ વિશે ગંભીરતાથી વિચારો છો ત્યારે વિચારના તરંગો તે વ્યક્તિ સુધી પહોંચે છે. તેનું માનસ તમારા વિચારોના તરંગોને અનુભવવામાં સક્ષમ છે અને આને જ તો ટેલિપેથી કહેવાય છે. મોટા ભાગના લોકો તેને અનુભવી પણ શકે છે. ટેલિપેથીનો ઉપયોગ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને છોડ સાથે વાતચીત કરવા માટે થઈ શકે છે. ટેલિપેથીનો ઉપયોગ સમુદ્ર, પર્વતો અને જમીન સાથે વાતચીત કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. ટેલિપેથી એ મન વચ્ચેનો સંચાર છે. તમે ટેલિપેથી દ્વારા બ્રહ્માંડમાં દરેક જીવંત વસ્તુ સાથે વાતચીત કરી શકો છો. પદાર્થ તેના ભૌતિક સ્વરૂપને બદલે તેની હિલચાલ સાથે વાતચીત કરવા માટે સક્ષમ હોવો જોઈએ. ટેલિપેથી દ્વારા તમે અન્ય પ્રજાતિઓ સાથે પણ વાતચીત કરી શકો છો અને જ્ઞાન વહેંચી શકો છો. અગાઉની સંસ્કૃતિઓમાં મનુષ્ય ટેલિપેથી દ્વારા પ્રાણીઓની પ્રજાતિ સાથે સારી રીતે વાતચીત કરતો હતો.
તેઓ પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓ સુધી ઘણું શીખ્યા. જો તમે છોડ સાથે વાતચીત કરવાનું શીખો તો તે તેમને ઘણી દવાઓ પણ કહી શકે, કુદરતી ઉપાયો વિશે પણ ઘણું કહી શકે. મન દ્વારા ઉત્સર્જિત વિચારો, તરંગો ખૂબ જ ઝડપથી મુસાફરી કરે છે. આ બ્રહ્માંડમાં એવું કંઈ નથી. આનાથી વધુ ઝડપથી કોણ મુસાફરી કરે છે? વિચારના તરંગો પ્રકાશની ગતિ કરતા પણ વધુ ઝડપથી પ્રવાસ કરે છે. આ ગતિને પ્રકાશની ગતિ સાથે સરખાવવા યોગ્ય નથી. એટલા માટે કારણ કે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન વિચાર તરંગોની ગતિની ગણતરી કરવા માટે પૂરતું નથી. જે ક્ષણે તમે તમારું મન બનાવી લો છો, તમારા વિચારોના તરંગોને કાઉન્ટર સેલ્ફ સીધો તમારા મિત્ર પાસે આવે છે. જે ક્ષણે તમે ઈચ્છો છો, તમારી કાઉન્ટર સેલ્ફ એક અલગ ગેલેક્સી, એક અલગ દુનિયામાં આવી જાય છે. વિચારના તરંગો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઉર્જા જેવા છે. એટલે તમે સભાનપણે મુસાફરી કરો. હવે ત્રીજો વિષય આવે છે પાવર ઓફ થોટ, એટલે કે વિચાર શક્તિ. આમાં એમણે શરૂઆત એમ કરી છે કે વિચાર શક્તિને સારી રીતે સમજવા માટે તમારે સભાન મન અને અર્ધ જાગ્રત મન વિશે જાણવાની જરૂર છે. ચેતન મન તમારા મનમાં છે. ધારો કે તમે મનમાં અનંત સ્તરો છે. સપાટીની ટોચ પરના સ્તરને ચેતન મન કહેવાય છે અને અંદરના અસંખ્ય સ્તરોને અર્ધ જાગ્રત મન કહેવાય છે. મનનો અર્થ સ્તર નથી. આ સરખામણી માટે જ કહેવામાં ખાલી આવી રહ્યું છે. સભાન મન એ સમુદ્રી મનમાં માત્ર એક તરંગ છે, માત્ર એક ટ્વીટર. સભાન મન બાહ્ય વિશ્વ સાથે વાતચીત કરે છે અને આંતરિક વિશ્વના માર્ગ તરીકે કાર્ય કરે છે. મનની અંદરની આંતરિક દુનિયા અથવા આંતરિક ઉર્જાને સમુદ્ર સાથે સરખાવી શકાય. તેને અર્ધ જાગ્રત મન કહેવાય છે. તેને સુપર કોન્શિયસ મન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અલબત્ત મનને આવા નામો નથી. વિષયને સમજવા માટે આ નામો કહેવામાં આવ્યા છે. આધ્યાત્મિકતાના વિજ્ઞાનને જાણીને તમે અર્ધ જાગ્રત મનનો ઉપયોગ કરવાનું શીખી શકો છો. તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તે પહેલા તમારી ક્રિયાઓ ચેતન મનના નિયંત્રણ હેઠળ છે. જન્મથી મેળવેલ તમામ જ્ઞાન અર્ધ જાગ્રત મનમાં સંગ્રહિત થાય છે. તમારા વંશમાં ઘણા જન્મો થયા છે. વર્તમાન જન્મ અનેક ખૂણાઓની દ્રષ્ટિએ અનુભવ મેળવવા માટે છે. જ્યારે તમે આ જન્મના અનુભવ જ્ઞાન વિશે જાણવા માટે ધ્યાન કરવાનું શરૂ કરો છો, ત્યારે અર્ધ જાગ્રત મન તમારા મન માટે ઉપલબ્ધ બને છે. આત્મનિરીક્ષણ દ્વારા, સ્વ અનુભવ દ્વારા વ્યક્તિ ઉત્કૃષ્ટ અર્ધ જાગૃત મન સુધી પહોંચી શકે છે. તો અહીંયા પહેલો ભાગ પૂરો થાય છે. અસ્તુ. अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद. वेलकम रमेश जी. एक छोटा सा आपका परिचय देना चाहूँगा. Ramesh Dolia is a chartered accountant by profession and he has served in LIC of India as divisional manager and retired in 2000. He has joined Theosophical Society in the year 2010 and in Ahmedabad Lodge. Now he is president of Ahmedabad Lodge, and he also, on behalf of Blind People Association, has given many lectures and various associations all over Gujarat and India to convince for all eye donations. Secondly, he is very active, very senior most, and very knowledgeable theosophist. So, sir, over to you in English. Thank you. Unmute kari lo, sir. Please unmute yourself. I am audible? Yes, sir. The power of the mind is the subject of today. And the first part is introduction to the soul. The mind is a part of the soul which is purely supernatural. The mind is a part of the body like the heart, lungs, liver, intestine, eyes and brain. Doctors and scientists are doing research on it by doing brain surgery. They do not know anything about the mind. They cut the brain into pieces with scientific equipments which are called cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, left brain, right brain. But the brain is incomprehensible to their scientific equipments. Mind is invisible to the naked eyes.
The brain is an organ related to the body. Mind is a form of energy related to the consciousness. The brain controls all the organs of the body. All the nerves of the body are connected to the brain. The power of the mind is immense. The process performed by it are unlimited. The brain controls many processes, such as the functioning of the digestive system, the beating of the heart, and the lungs. To take care of this, a device called brain is used. The body can be controlled in many processes. This can only be done by the mind. Thought waves arise in the mind and come out through the brain. Thoughts coming out of the mind pass through a device called brain. A doctor works on the brain and does not think further. He can open the brain for deep research. But how the thought waves arise? The knowledge is not visible to him. Similarly, the unlimited things that mind has are not available to the scientists. Before the body was formed, there was soul and mind. Even after the body is destroyed, soul exists. Mind is the source of the body. This body is born from the imagination of the mind. This is the body and will be lost tomorrow, but mind is hereditary. The source of the body is soul. Mind is a part of soul energy. This mind carries knowledge, experience, and mobility from the birth. Just as the soul is indestructible, this mind is also indestructible. If you have learnt music in your previous life, then the knowledge of music gets stored in your mind. The knowledge of the previous lives gets stored in your mind. After your death, the body is left behind on the earth. All the knowledge, mobility, and culture acquired in life gets stored in your mind. This mind remains even when one takes a new birth. The power of the mind keeps increasing with every birth. Youth and old age are parts of the body. The soul takes another body after rebirth. The mind expands to gain knowledge and experience. Every soul in this universe is a mind. All minds are connected. Atoms, electrons, everything is one mind. Soul revolves the electrons in this atom around the nucleus. Electron knows that the physicist observed the electron through the microscope. The electron revolves at an elusive speed on the scale of science instrument. No scientist has ever fully realized as electron. Soul incarnates as a human being. Similarly, a soul incarnates at the earth. The soul called earth also has a mind. All living things on the earth have a mind. Butterfly created a beautiful body with its mind. Spider's body makes its web very efficiently with its mind. Birds travel through thousands of miles to bring food. All animals suffer from natural calamities. All this is possible in this mind. Brain acts only as a tool. Every creature in the universe maintains its mental existence. The cosmic mind, it's connected to the universal mind. It has its own existence. Imaginations will power
The essence of universal power is the inner power. What gives man the power to understand is the institution of the mind. In the physical world, you are imagining what your mind, what events are going to happen, what conditions are required, what is to be achieved. All the imagined wishes in the inner world take over the result in the outer world. Now, how the mind works, let us see. You want a better home for yourself. It is a desire that arises in your mind. Your desire becomes a desire of the universe. Imagine for a second that you are in that home with your family. See your imagination comes alive. See your imagination having emotions. When you do that, the inner energy is released from your mind, transformed into a physical event in the world. With the power of the imagination, you create a blueprint of that physical event in your mind. Your mind gives you what you want. There is no good or bad in the mind. Whatever you imagine is created in the inner knowledge of the mind on the outer world. All the physical events you imagine results in your experience. You have the ability to achieve whatever you want in life. You have the freedom to choose what you want. The earth is body created by a soul. Another soul created a body called the sun. The physical environment of the earth is created by the mind of all living things on earth. It creates matter. It is affected by it. The fact is that physical phenomena arise from the intuition. Neither your scientists nor your philosophers know anything. Your scientists need to research how the mind creates matter and physical forms. This was created by their bodies to keep them very close to themselves through their minds. It is not right to judge whether your body is beautiful, ugly, healthy, unhealthy, active, or slow. Your parents are chosen before birth based on the thoughts coming from your mind. The body is formed according to that. Your body is formed according to your thoughts and feelings. The body is made up of a group of atoms and molecules according to what you imagine in your mind. The image of your mind's imagination takes shape in the form of a body. According to the intensity and power of the thoughts, waves coming from your mind, consciousness transforms into physical matter. Mind plays an important role in the informing consciousness into a physical matter. If the thought waves coming from the mind are weak, then a pseudo physical form is formed accordingly. Thought waves do not fade from your mind. In a world wherever the frequency of the thought waves is equal to the density of energy, it takes physical form according to the conditions there. How quickly do you decide how fast your thought power will work? It depends how deeply you yearn in your mind. That is, in your mental world, how much power and high frequency is there in the thoughts? How intense are the emotions? Your belief system is very important there. How much of your body is made up of your psyche? In fact, your thoughts are taking steps outside is true. When you think deeply about a person, every thought of yours has the power of the mind. Your counter self is sent there. The dynamism that it generates from the thought, it takes a form and manifests there. The person there is able to identify your counterpart
through his intuition. He does not see your every form, that is self, with his physical eyes. Even then, he is able to. The physical body you get is made up of your atoms and anu of elements like earth. These atoms and anu are driven by kinetic energy. When you think seriously about a person, the thought waves reach the person. The psyche is able to feed your thoughts waves. This is called telepathy. Most people can feel it. Telepathy can be used to communicate with animals, birds, and plants also. Telepathy can also be used to communicate with sea, mountains, and land also. Telepathy is a communication between minds. You can communicate with everything living in the universe. Thought telepathy, mental matter should be able to communicate with the movement rather than its physical form. Through telepathy, you can communicate with other species and their knowledge in earlier civilization. Human beings communicated well with animal species through telepathy. They learned a lot from animal species. If you learn to communicate with plants, they can tell you many medicines. A lot can be said about the natural remedies. Thank you, The sir. thought waves emitted by the mind travels very fast. There is nothing like this in this universe. Who travels faster than this? Though waves travels faster than the speed of the light, it is not correct to compare this speed with the speed of light. This is because your scientific knowledge is not enough to calculate the speed of thought waves. Yes. The moment you make up your mind, the counter self of your thought waves comes directly to your mind, sorry, to the friend. The moment you intend, your counter self will come to a different galaxy, a different world, though waves contains electromagnetic energy travel consciously. Yes, sir. Uh, Yes. uh, Time is up, so we can take it in second part, sir. Ah, Okay. Yeah, Pritamji, please go ahead. या सबसे रिक्वेस्ट है कि आप साझा करें लास्ट तक, बहुत अच्छा सर पार्ट है। वॉइस आपकी थोड़ी स्लो आ रही है, जोर से बोलो। अभी ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। अभी से गुजारिश है कि अंत तक बने रहे, बहुत अच्छा पार्ट है अभी। पहले हाँ पार्ट सब बने रहेंगे, आप चालू रखिए सर। यस। आपके भीतर की दुनिया में अपार शक्ति है जो शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। रोग को ठीक करने में शरीर द्वारा छोड़े गए जैव रसायन और उनकी प्रक्रियाओं का वैज्ञानिकों के लिए कोई मतलब नहीं है। शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप ठीक हो जाता है। आपके शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है जो शरीर को पृथ्वी पर संक्रमित कर सकती है। शरीर के कुछ ही सेकंड में कई रसायन, एंजाइम्स और हार्मोन छोड़ देता है। इनके माध्यम से आपका शरीर रोग को ठीक कर देता है। आपके चिकित्सा वैज्ञानिकों को शरीर द्वारा रसायनों, एंजाइम, हार्मोन के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है। शरीर की चिकित्सा मान्यता केवल शरीर के मांस के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की गतिशीलता के रूप में होनी चाहिए। प्रक्रिया का पालन आपके डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए, तभी इंसानों को बेहतर दवा उपलब्ध हो पाएगी। वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली मानव चेतना के विकास के लिए हानिकारक है। बुद्धि चेतन मन के भीतर है। निर्णय लेना, विश्लेषण करना और तर्क करना बुद्धि द्वारा किया जाता है। अहंकार बुद्धि को प्रभावित करता है। जितना अधिक तर्क, उतना ही आप विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को एक बुद्धिजीव के रूप में पहचानते हैं। आपके पास जितनी अधिक स्मृति होगी, आप उतने ही वाक्पटु व्यक्ति को बुद्धिमान के रूप में पहचानेंगे।
आपके द्वारा निर्धारित निर्धारित माप गलत है। बुद्धि की सीमा की तुलना मोमबत्ती के प्रकाश से की जा सकती है और आंतरिक दुनिया के मन की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। बुद्धि बहुत सीमित है, अंतर विश्व का मन असीमित है, अमर्याद है। मन से निकलने वाली विचारों की तरंगे ब्रह्मांड में जीवन लाती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आपका जीवन वही होना चाहिए जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन के अनुभव बने रहे। हर विचार तरंग आपके मानस को ऊपर उठाती है। प्रत्येक विचार तरंग आपके मन के चारों ओर एक चक्र में बदल जाती है। जैसे जैसे मंडलियों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मन का विकासवादी विस्तार होता है। आपका हर विचार, भावना, प्रतिक्रिया, महत्वाकांक्षा, कल्पना, स्वप्न सभी इस ब्रह्मांड में जीवन में आते हैं। चेतना शरीर और मन के बीच में एक सेतु का काम करती है। विचार और इरादे दिमाग को उसी तरह रखते हैं जैसे कोशिकाएं शरीर को रखती है। आपका मन मीन्स अर्थात आंतरिक दुनिया एक बहुआयामी तथ्य है, लेकिन आत्मा बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं, भौतिक वस्तुओं और भौतिक वातावरण के रूप में थ्री आयामी समधरातल 3 डायमेंशनल प्लेन में रहती है, पर मन से भौतिक वास्तविकता में बदल जाती है, बाद में बदल जाती है वास्तविकता में। आपको इस आपको बस इतना जानना है कि आध्यात्मिक प्रगति प्लस ज्ञान की प्राप्ति प्लस आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में किसी भी दुनिया में इस ब्रह्मांड में किसी भी आयाम में सृजन केवल इच्छा शक्ति प्लस कल्पना के माध्यम से हो रहा है। कल्पना भौतिक घटनाओं और जीवन के अनुभव के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कल्पना आंतरिक दुनिया में निहित विशाल बुद्धि की खोज करने और अपने जीवन में चेतन मन के माध्यम से आंतरिक दुनिया के बारे में ज्ञान के एक विशाल शरीर को पेश करने में उपयोगी है। आपके पास बुद्धि के बारे में बहुत सीमित अवधारणाएं हैं। खुफिया तैनाती कहीं भी विकसित की जा सकती है। मन की अपार शक्ति है। मन की अपार शक्ति से बुद्धि का उदय होता है। कल्पना से आपकी बुद्धि बढ़ती है। यद्यपि जानवर भी कल्पना का उपयोग करते हैं, मानव जाति के लिए कल्पना के माध्यम से चेतना विकसित करने के पर्याप्त अवसर है। आप अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ सकते हैं। इस सृष्टि चेतना का संपूर्ण विकास भी आंतरिक जगत के द्वारा होता है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इतना साफ साफ जान लेना ही काफी है। बाकी आपकी आंतरिक दुनिया द्वारा किया जाता है। आपके सभी इरादे, आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके दिमाग से विचार के रूप में निकल रही है। प्रत्येक विचार भी इस ब्रह्मांड के लिए एक तल में प्रवेश करता है और वहां वास्तविकता पाता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि विचार विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा है। आपको जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। वो स्पष्टता आपकी भीतर की दुनिया की ताकतों को प्रेरित करती है। आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति या अपनी चेतना के विकास के लिए खुद को समर्पित करना होगा। चट्टानें, पहाड़े, नदियां, खाड़ियां, घास, पेड़, जंगल, खनिज, कीड़े, जानवर, पूरी मानव जाति और बहुत सारी प्रकृति आपकी मदद कर रही है। आपको अवसाद, उदासी, अपराध बोध, भ्रम के साथ नहीं रहना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से जानने के लिए पर्याप्त है कि आप क्या चाहते हैं और आपके पास कल्पना, भावनाएं और आत्मविश्वास है। आपके आंतरिक दुनिया आपकी वास्तविकता बनाने के लिए बारे में है। इसके लिए महान बुद्धि या महान पदों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस इतना करना है कि उन्हें जारी रखने के लिए उन्हें आउटलेट और समर्थन देना है। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी सबसे उत्कृष्ट लक्ष्यों को चुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कोई पुरुष, कोई महिला, कोई आध्यात्मिक शिक्षक, कोई भगवान आपको घुटने टेक कर अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए। हमेशा उठो और जियो। अगर कोई आपको मदद की पेशकश कर रहा है तो खुद को ऊपर उठाने के लिए ही है, आप नहीं। ये भी जान ले कि आप दूसरों को मदद कर रहे हैं तो आप खुद को भी ऊपर उठा सकते हैं। समस्त सृष्टि के समस्त जीवों में एक एकता व सहयोग है। सच्ची आध्यात्मिकता
आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से आध्यात्मिक प्रगति करने की क्षमता है और सभी जीवों को अपनी स्वयं की प्रवृत्ति का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करना है। संपूर्ण मानव जाति एक समग्र मन को प्राप्त करे। तो ये पढ़ने का हो गया। तो ये सारांश बोल रहा हूँ कि जो आपकी इच्छा है उन्हें ही आप दृढ़ता से विश्वास करके बाहर आना है। कोई संदिग्धता नहीं चाहिए और वही आपके भौतिक जीवन में आता है। मेरा हो गया सर। थैंक यू सर। Yes, sir. Archana ji, please go ahead with Gujarati version. હવે આપણે ભાગ બીજામાં જોઈએ કે કેવી રીતે વાત આગળ વધે છે. તો અત્યાર સુધી આપણે એમ કહ્યું છે કે આ ચેતન મન એ સમુદ્રમાંથી નીકળતી લહેર છે. આ ચેતન મનની આડપેદાશ અહંકાર છે. આ અહંકાર સમુદાય દ્વારા આપવામાં આવેલી બુદ્ધિ દ્વારા તમે બહારની દુનિયામાં મેળવેલા જ્ઞાન દ્વારા કાર્ય કરે છે. આત્મ અનુભવના અભાવને કારણે ચેતન મન પર અહંકારનો પ્રભાવ વધુ હોય છે. અહંકાર નિસ્તેજ મનને ખીલે છે. આનું પરિણામ માણસ માટે દુઃખદાયક છે. ચેતના મન દ્વારા વિચાર શક્તિ બને છે. વિચાર ઉર્જા ભૌતિક પદાર્થ, ભૌતિક વસ્તુઓ, ભૌતિક ઘટનાઓમાં રૂપાંતરિત થાય છે. તમારે ચેતના સાથે ઉર્જાને ગૂંચવવાની જરૂર નથી. તેઓ એક જ વસ્તુ છે. તે વિચાર અને ચેતનાના ઉર્જાનું રૂપાંતર કરે છે. પૃથ્વીનું ભૌતિક વાતાવરણ તમામ જીવોના વિચારો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. તમારા મનમાં આંતરિક રીતે સર્જાયેલી ઈચ્છાઓ અને લાગણીઓ અનુસાર કેટલાક સ્વરૂપોની કલ્પના કરો. તેઓ બાહ્ય વિશ્વમાં પદાર્થોમાં પરિવર્તિત થાય છે. તમે આંતરિક રીતે જે ઈચ્છો છો તે વિચારોના રૂપમાં મન દ્વારા બાહ્ય જગતમાં પ્રવેશ કરે છે અને વાસ્તવિકતા પ્રાપ્ત કરે છે. તમે જાણતા હો કે ન હો, તમારી આંતરિક વિશ્વમાંથી વિચારો સતત બહાર આવતા રહે. દરેક વિચાર તેના ઉર્જાના સ્તર અનુસાર કોઈ પણ વિશ્વમાં વાસ્તવિક સ્વરૂપ લઈ જ લે છે. તમારા આંતરિક વિશ્વમાં અપાર શક્તિ છે જે શરીરના કોઈ પણ રોગને દૂર કરી શકે છે. રોગના ઈલાજમાં શરીર દ્વારા છોડવામાં આવતા બાયોકેમિકલ્સ અને તેમની પ્રક્રિયાનો વૈજ્ઞાનિકો માટે કોઈ અર્થ નથી. શરીર કોઈ પણ રોગમાંથી પોતાની મેળે જ ઠીક થઈ શકે છે. તમારા શરીરમાં પૃથ્વી પરના શરીરને સંક્રમિત કરી શકે તેવા કોઈ પણ રોગને દૂર કરવાની શક્તિ છે. શરીર થોડીક સેકન્ડોમાં ઘણા રસાયણો, ઉત્સેચકો, હોર્મોન્સ મુક્ત કરે છે. આના દ્વારા તમારું શરીર રોગ મટાડે છે. તમારા તબીબી વૈજ્ઞાનિકો પાસે શરીર દ્વારા છોડવામાં આવતા રસાયણો, ઉત્સેચકો, હોર્મોન્સ વિશે બહુ જ મર્યાદિત માહિતી છે. શરીરને તબીબી રીતે માત્ર માંસ તરીકે નહીં પરંતુ આત્માની ગતિ તરીકે ઓળખવું જોઈએ. પ્રક્રિયા તમારા ડોક્ટરો દ્વારા અનુસરવામાં આવવી જોઈએ. તો જ મનુષ્યને વધુ સારી દવા ઉપલબ્ધ થશે. હાલની પશ્ચિમી તબીબી વ્યવસ્થા માનવ ચેતનાના વિકાસ માટે હાનિકારક છે. બુદ્ધિ ચેતન મનમાં છે. નિર્ણય, વિશ્લેષણ અને તર્ક બુદ્ધિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. અહંકાર બુદ્ધિને અસર કરે છે. વધુ તર્ક અને વધુ વિશ્લેષણાત્મક વ્યક્તિને બૌદ્ધિક તરીકે તમે ઓળખશો. તમારી પાસે જેટલી વધુ યાદશક્તિ છે તેટલી વધુ છટાદાર તમે વ્યક્તિને બુદ્ધિશાળી તરીકે ઓળખશો. તમે નક્કી કરેલી આ વ્યાખ્યા ખોટી છે. બુદ્ધિની મર્યાદાને મીણબત્તીના પ્રકાશ સાથે સરખાવી શકાય છે અને આંતરિક વિશ્વના મનને સૂર્યના પ્રકાશ સાથે સરખાવી શકાય. બુદ્ધિ બહુ સીમિત છે. આંતરિક વિશ્વનું મન અમર્યાદિત છે. મનમાંથી નીકળતા વિચારોના તરંગો બ્રહ્માંડમાં જીવન લાવે છે. તે એક સતત પ્રક્રિયા છે. તમારું જીવન એવું હોવું જોઈએ જે તમે વિચારો છો તે તમારા જીવનનો અનુભવ બની જાય છે. દરેક વિચાર તરંગ તમારા મનને ઉન્નત કરે છે. દરેક વિચાર તરંગ તમારા મનની આસપાસ એક વર્તુળમાં ફેરવાય છે. જેમ જેમ વર્તુળોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે તેમ તેમ મન ઉત્ક્રાંતિ રીતે વિસ્તરે છે. તમારા દરેક વિચાર, લાગણી, પ્રતિક્રિયા, મહત્વાકાંક્ષા, કલ્પના, સ્વપ્ન આ બધું જ આ બ્રહ્માંડમાં જીવંત થાય છે. ચેતના
શરીર અને મન વચ્ચે સેતુ તરીકે કામ કરે છે. જેમ કોષો શરીરને ટકાવી રાખે છે, તેમ વિચારો અને ઈરાદાઓ મનને ટકાવી રાખે છે. તમારું મન એટલે કે આંતરિક વિશ્વ એક બહુપરિમાણીય અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ આત્મા બાહ્ય વિશ્વમાં ભૌતિક ઘટનાઓ, ભૌતિક વસ્તુઓ અને ભૌતિક વાતાવરણના રૂપમાં ત્રિપરિણામીય પ્લેન પર મનમાં ભૌતિક વાસ્તવમાં પરિવર્તિત થાય છે. તમારે ફક્ત એટલું જ જાણવાની જરૂર છે કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ વત્તા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વત્તા આંતરિક વિશ્વથી બાહ્ય વિશ્વમાંથી કોઈ પણ વિશ્વમાં, આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ પરિણામમાં ફક્ત ઈચ્છા શક્તિ વત્તા કલ્પના દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. ભૌતિક ઘટનાઓ અને જીવનના અનુભવની રચનામાં કલ્પના મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આંતરિક જગતમાં રહેલી વિશાળ બુદ્ધિને શોધવામાં અને સભાન મન દ્વારા આંતરિક જગત વિશે જ્ઞાનના વિશાળ શરીરને તમારા જીવનમાં રજૂ કરવામાં કલ્પના ઉપયોગી છે. તમારી પાસે બુદ્ધિ વિશે ખૂબ જ મર્યાદિત ખ્યાલ છે. ઇન્ટેલિજન્સ જમાવટ ગમે ત્યાં વિકસાવી શકાય છે. મન અપાર છે. મનની અપાર શક્તિમાં બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. કલ્પના તમારી બુદ્ધિમાં વધારો કરે છે. જો કે પ્રાણીઓ પણ કલ્પનાનો ઉપયોગ કરે છે, મનુષ્ય માટે કલ્પના દ્વારા ચેતના વિકાસવાની પૂરતી તકો છે. તમે તમારી કલ્પના દ્વારા તમારા આંતરિક વિશ્વ સાથે જોડાઈ શકો છો. આ બ્રહ્માંડની ચેતનાનો સંપૂર્ણ વિકાસ પણ આંતરિક જગત દ્વારા થાય છે. તમે તમારા જીવનમાં શું ઈચ્છો છો, આ સ્પષ્ટપણે જાણવું પૂરતું છે. બાકી તમારી આંતરિક વિશ્વ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તમારા તમામ ઈરાદાઓ, આકાંક્ષાઓ, ઈચ્છાઓ તમારા મનમાંથી વિચારના રૂપમાંથી બહાર આવી રહી છે. દરેક વિચાર પણ બ્રહ્માંડના આ સમતલમાં પ્રવેશે છે અને ત્યાં વાસ્તવિકતા શોધે છે. તમારે એ જાણવાની જરૂર છે કે વિચારો એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગ ઉર્જા છે. તમારે જીવનમાં તમારા હેતુ વિશે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. તે સ્પષ્ટતા તમારા આંતરિક વિશ્વ શક્તિઓને પ્રેરણા આપે છે. તમે તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અથવા તમારી ચેતનાના વિકાસ માટે તમારે તમારી જાતને સમર્પિત કરવી જોઈએ. ખડકો, પર્વતો, નદીઓ, ખાડીઓ, ઘાસ, વૃક્ષ, જંગલ, ખનિજો, જંતુઓ, પ્રાણીઓ, સમગ્ર માનવજાતિ, બધી પ્રકૃતિ તમને મદદ કરી રહી છે. તમારે હતાશા, ઉદાસી, અપરાધ, મૂંઝવણ સાથે જીવવાની કોઈ જરૂર નથી. તમને શું જોઈએ છે તે સ્પષ્ટપણે જાણવું અને તે કરવા માટે કલ્પના શક્તિ, લાગણીઓ અને આત્મવિશ્વાસ હોવો પૂરતો છે. તમારું આંતરિક વિશ્વ તમારી વાસ્તવિકતા બનાવવાનું છે. તેને મહાન બુદ્ધિ અથવા મહાન હોદ્દાની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત તેમને આઉટલેટ એટલે કે એને આયામો આપવાના છે અને એને ચાલુ રાખવા માટે સમર્થન આપવાનું છે. જેમ જેમ તેઓ વધે છે તેમ તેમ ઉચ્ચતમ ધ્યેયો પસંદ કરવાની તમારી ક્ષમતા પણ વધે છે. કોઈ પુરુષ, કોઈ સ્ત્રી, કોઈ આધ્યાત્મિક શિક્ષક, કોઈ ભગવાન તમને ઘૂંટણીએ પડીને તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે ભીખ માંગવી ન જોઈએ. હંમેશા ઉઠો અને જીવો. જો કોઈ તમને મદદની ઓફર કરી રહ્યું છે તો તે તમારી જાતને ઉપર લાવવાનું છે, તમારે નહીં. એ પણ જાણો કે જો તમે બીજાને મદદ કરો છો તો તમે તમારી જાતને પણ ઉત્થાન આપી રહ્યા છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં તમામ જીવોમાં એકતા અને સહકાર છે. સાચી આધ્યાત્મિકતા એ તમારી કુદરતી વૃત્તિનો ઉપયોગ કરીને આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરવાની અને તમામ જીવોને તેની પોતાની વૃત્તિનો ઉપયોગ કરીને આધ્યાત્મિક રીતે સ્વતંત્ર રીતે પ્રગતિ કરવામાં મદદ કરવાની ક્ષમતા છે. સમગ્ર માનવ જાતિ સર્વગ્રાહી મન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. થેન્ક યુ. અહીંયા જ આ ભાગ પૂરો થાય છે. અસ્તુ. Thank you so much, Archanaji. Ramesh bhai, please go ahead with your part 2. Thank you, sir. The power of thought. To understand the power of to understand the power of thought, you need to know about the conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind is in your mind. Assuming that your mind has infinite layers, the layer on the top of the surface is called the conscious mind.
The infinite number of layers inside are called the subconscious mind. Mind does not mean a layer. This is being for comparison. The conscious mind is only a wave in an oceanic mind, only a twitter. The conscious mind communicates with the outer world and acts as a pathway to the inner world. The inner world or inner energy within the mind can be compared to an ocean. It is called the subconscious mind. It is also known as the superconscious mind. Of course, the mind does not have such names. The names are so called to understand the subject. By knowing the science of spirituality, you can learn to use the subconscious mind. Before you attain enlightenment, your actions are under the control of the conscious mind. All the knowledge acquired from the birth is stored in the subconscious mind. There have been many births in your lineage, and the present birth is getting the vision and the experience of mind. When you start meditating to know about this birth, experience knowledge, the subconscious mind becomes available to you, though at introspection through self experience can be reached the some life subconscious mind. So far, we have said that this conscious mind is a wave emerging from the ocean. The byproduct of this conscious mind is ego. This ego works through the intelligence given by the community, through the knowledge you acquire in the outside world. Due to lack of self experience, the influence of ego is more on the conscious mind. Ego causes a dull mind to flourish. The result of is misery for a man. Consciousness becomes thought power through the mind. Though energy is transformed into physical matter, physical objects, physical phenomena, you need not confuse energy with consciousness. They are the same thing. It is the transformation of energy into a thought and the consciousness. The physical environment of the earth is created by the thought of all living things. Imaginations, imagination, some forms according to the desires and feelings created internally in your mind. They get transformed into objects in the outer world. What you want to internally enters the outer world through the mind in the form of a thought and gets reality. Whatever you are aware of or not, thoughts are constantly coming out of your inner world. Every thought takes a real form in any world according to its energy level. There is immense power in your inner mind, which can cure your disease of the body. The biochemicals and their processes released by the body in curing the disease have no meaning for scientists. The body gets cured from any disease on its own. Your body has the power to cure any disease that can infect the body on earth. The body releases many chemicals, enzymes, and hormones in a few seconds. Though this, your body cures the disease, your medical scientists have very limited information about the chemicals, enzymes, hormones released by the body. The body should be medically recognized not as mere flesh, but as the movement of the soul. The process should be followed by your doctors. Only then will better medicine be available to humans.
The present Western medical system is detrimental to the development of human consciousness. Intelligence is within the conscious mind. Decision making, analysis, and reasoning are done by the intellect. Ego affects the intellect. The more reasoning, the more you recognize that analytical person as an intellectual. The more memory you have, the more eloquent you recognize the person as intelligent. The definition you have set is wrong. The limit of intellect can be compared to the light of a candle, and the mind of the inner world can be compared with the light of the sun. The intellect is very limited. The mind of the inner world is unlimited. The waves of the thought imaging from emanating from the mind bring life to the universe. It is a continuous process. Your life should be what you think. That becomes the experience of your life. Every thought wave elevates your mind. Every thought wave turns into a circular around your mind. As the number of circles increases, the mind expands in evolutionary way. Your every thought, emotions, reactions, ambitions, imagination, dream, all comes true in life in this universe. Consciousness acts as a bridge between body and mind. Thoughts and intentions sustain the mind as cells sustains the body. Your mind, that is the inner world, is a multidimensional entity. But the soul transforms from mind into physical reality on three-dimensional plane in the form of physical events, physical objects, and physical environment in the outer world. All you need to know is that spiritual progress plus attainment of knowledge plus creation of from inner world to outer world in any world, in any dimension, in this universe is happening only through willpower plus imagination. Imagination plays a major role in the creation of physical events and life experience. Imagination is useful in discovering the vast intelligence contained in the inner world and objects a vast body of knowledge about the inner world into your life through conscious mind. You have a very limited concept about the intelligence. Intelligence development can be developed anywhere. The mind is immense. Intelligence arises from the immense power of the mind. Imagination increases your intelligence. Although animals also use imagination, there are ample opportunities for human beings to develop consciousness through imagination. You can connect to your inner world through your imagination. The entire development of your consciousness of this universe also takes place through the inner world. What do you want in your life? It is enough to know that clarity. The rest is done by your inner world. All your intentions, aspirations, desires are coming out of your mind in the form of thoughts. Every thought also enters a plane of this universe and finds reality there. You need to know that thoughts are electromagnetic waves energy. You must be clear about your purpose in life, that clarity inspires the forces of your inner world. You must dedicate yourself to your spiritual progress or the development of your consciousness. Rocks, mountains, rivers, creeks, grasses, trees, forests, minerals, insects, animals, the whole human race, all of nature is helping you.
You don't have to live with depression, sadness, guilt, confusion. It is enough to know clearly what you want and to have the imagination, the feelings, and the confidence to do so. Your inner world is about to create your reality. It doesn't recognize, it requires a great intellect or great positions. All you have to do is give them outlets and support to the keep going. As they grow, so does your ability in choose the loftiest goals. No man, no woman, no spiritual teacher, or even a god should make your knee down and beg you your spiritual progress. Always get up and live. If someone is offering you help, it is to lift yourself up, not you. Also know that you help others, you can also lift up yourself. There is unity and cooperation among all beings in the whole universe. True spirituality is the ability to progress. Spirituality using your natural instincts and to help all beings to progress spiritually independently using their own instincts. And the last prayer is may the entire human race attain a holistic mind. Thank you. Thank you so much. Right on time, you also finished. Yes, Pritamji, welcome. Let me just say that if you have anything to add, you can just add briefly in 4 5 minutes. Rest, you can all, if you wish to ask any questions or wish to add something, you can please go ahead now. Yes, Pritamji. Thank you, Rameshji. या आत्मान ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और इससे तैयारी भी होने के लिए Just बहुत slightly loudly, sir. Thank you. Is it clear now? Yeah, yeah. Yes. Okay, I'll take in English. So before taking this presentation to Taralji, so a lot of things are happening along with me. And last week I attended the workshop on Seth wisdom. That is 4 days held near Mumbai, that is Asanga, in Jain Mandir, that is Manas Mandir. It is big temple there. So many things are happening because of things. And astrally, Yes, yes, sir. yeah, astrally it is happening. I'll tell in Sankshipt, in summarized way. During this session also, I got the astral surgery on me by masters. So they are happy about these things and we are going through that. So your believe or not believe, that is doesn't matter for me, but I want to speak what they say and what my intuition says. Everyone will think, sir. No, no, Yes, nothing to believe about. No yes. worries. You have And done a wonderful subject, and everyone will think on it, sir. We are all theosophists. yes, and one thing is the Yeah, core Vimal. part is this Man Ki Shakti is how you think. For each your thought, there is a energy is required, and along with that thought, how much you have the emotions and their strongness is important. Yes. So जो भी आप विचार बाहर भेज देते हो यूनिवर्स में, जितना आपकी वो शक्ति लगती है और भावनाएं लगती है, उतना वो देर तक रहती है. Hmm. तो वो मायने करता है. जो आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन Yes, आपका भाव अच्छा रहना yes, चाहिए. yes, we have studied that in theosophy also. Yes, Yes, Vimalji, you have gone. yes. शिंदे जी, अंशु, अंशु जुनेजा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कंचन जी, शीतल जी. Yes, Vimal ji is there. Yeah, please go ahead, Vimal ji. Can we wait for Trinity to say first? Not getting your voice clearly. Can we wait for Trinity first? Not getting your voice clearly, Vimal ji. आप ये माइक्रोफोन ये हटा के बात Yeah. करके देख लीजिए. नहीं नहीं उसके कारण नहीं हो रहा, वो बाहर है इसलिए नेट कनेक्शन नहीं आ रहा है. ओके ओके. Anyway, anyone else, sir? Sushma ji, any two words? Chinde ji? हाँ, यस No, I don't. यस. Jitendra ji, anyone?
हम्म, हाँ बोलिए। मैं रमेश भाई ने कुछ थॉट एंड ईगो के बारे में कुछ पढ़ा था. आई वुड लाइक हिम टू रिपीट दैट जी बोलिए। समवे मिडवे. या बोलिए। नहीं, रमेश भाई, मैं चाहती हूँ वो उसके बारे में एक बार दोबारा. Okay. रमेश भाई, आपने ईगो और उसके लिए जो बीच में पढ़ा था वो कह रही है कि एक बार आप और पढ़े। इट वॉज समवेयर मिडवे. Yes, yes. Before Okay. part में. Yes. सेकंड पार्ट में था प्रीतम जी। सेकंड First. पार्ट के मिडवे में था. एक Okay. ही रेफरेंस आया था छोटा सा. अहंकार, अहंकार. हम्म, तो बीच में है वो. हाँ जी तो हाँ बीच जी। में है, क्योंकि तब तक बहुत शिंदे कुछ जी इसमें ऐसा है वो जो हमारी थॉट पावर जो है एबी की, और थॉट फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स का जी तो इसमें क्या कुछ रेफरेंस नहीं है, लेकिन थॉट पावर. सचिन जी वो ढूंढ रहे हैं। तब तक अगर शिंदे जी कुछ कहना चाहते हो हाँ, तो हम श्योर उनको श्योर उनको श्योर देते श्योर. हैं। तब तक So far रमेश जी we आपको। have, may I say something? Yes. Yeah. So far we have been found that the conscious mind is a wave emerging from the ocean. The body products of the conscious mind is ego. The byproduct of the conscious mind is ego. This ego works through the intelligence given by the community, through the knowledge you have acquired in the outside world. Due to lack of self-experience, the influence of ego is more on the conscious mind. Ego causes a dull mind to flourish. The result of this is misery of a man. Okay, sir. Thank you. Yes, शिंदे जी, you can go ahead if you wish on this subject, sir. थैंक यू. अंशु जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप शायद पहली बार जुड़ रही हैं। नहीं। ओके, बोलिए शिंदे जी। thank you, Pritam. Yes. Thank you, sir. You have attended this course and trying to know deeper and deeper about the human mind. Definitely, it is important to know about the mind, because mind is the tool. We are quite familiar with the words like spirit, soul, and body. So, spirit, soul, and body, when we think of this, spirit, soul, and body, what is this soul? We call it as the threefold Atma, Buddhi, Manasa. Here it comes the mind principle. So, soul is the body. It has a soul body, spiritual body, to know the spiritual world. And whatever physical body is there, this physical body is the body for the soul to get experience in the physical world. So therefore, it has got two aspects of mind. One mind with the soul, other mind with the body. This is what we must understand first. And mind is very important too. Everybody should know about the more and more about the mind. Mind is the factory of thought. So many thoughts are produced in this mind. And mind is definitely not the body. Mind is definitely not even the soul. But it is something which is mystery, which is given to the in humanity. This mind principle, manasa principle, either if it is connected with the buddhi, we call it as buddhi manasa. If it is connected with the vasanas and lower things, it is called kama manasa. So mind, what we study, is very important, and Pritam has studied it, trying to meditate on it, and he is having some experience also. Yes, yes, yes. And you know, the master himself has told to Jai Krishnamurti, which is said at the feet of the master,
self-control as to the mind. So if you want to gain the self-control in your action, in your tolerance, to develop cheerfulness, one-pointedness, confidence, then it should begin with this self-control as to the mind. Mind is the tool, and control of mind is very important. Very nicely explained in theosophy, as it is the factory of thoughts. If you are really aware of the thoughts, if you start to control the mind, control your thoughts, see your thoughts. Because thoughts, if we see, immediately they become words. They express into words. And otherwise it remains as the thought only. It expresses into word, it manifests. And when they express in word, word itself is an action. Yes, sir. It is a vibration. And that vibration either hurts the other or gives healing thoughts or Yes, sir. whatever it is. Right. Thank you. So if we look into your thoughts, then you cultivate the habit. And habit become your character. So for character building is very important. And in this character building, mind is very important. Therefore, everyone says, when you are alone, mind your thoughts. And when it is also said, usually we use the word mind your tongue, mind your temper, mind your emotions, mind your ego. So what is this mind? It is not the body. It is also not the soul. Something mystery that must be solved by the human being. The human being has got this manasa principle. Yes, sir. Yes. Very important. And it is the intellect which connects my spirit and body by this mind. So this is what I think very important. And whatever Pritam has explained, he has explained his experience. We enjoyed it because in theosophy, in all other things, we have given more importance to the mind. Yes. Even in Yoga Shastra also. This is what I want to add in it, because everybody should think of mind. Yes, sir. Thank you so much, sir. And Sushma ji, would you like to add something? विमल जी, आपका करेक्शन बार बार आ रहा है, जा रहा है. म्यूट है. अनम्यूट कर लीजिए. I'm not something wrong. I don't know. Now it's Okay, correct. Yes. Yeah, now Okay. Basically, like in this entire lecture, I didn't hear the word karma. That surprises me. Okay. Because nothing is possible without karma. Yes. And everything, and another thing is we cannot give primacy to the mind. Because the mind is just, it is such a fleeting organ. And there is something higher than the mind, which we may call it the higher mind, but there is even more higher than that is our buddhic self, which is our wisdom self. And not everything we want is worth achieving. So we need to think, because we have to regulate what we want based on the law of harmony, which is karma. We cannot want anything and then say, here is my mind, it's powerful and I will achieve it. Then there is no difference between us and a black magician. So we have to watch out what is our motive. If our motive is good, to help, to not for self, not for becoming something, not for all that, not for becoming
a higher person. No, it's not for all that. If your motive is wrong, karma is going to take its course. So the mind, yes, is primary, but the motive is more primary than the mind. What's your aim? What is the purpose of what you're aiming at? So I think one does need to look at, like in theosophy, we talk about that there are laws, immutable laws that come into being as soon as this universe comes into being. Constant renewal, harmony, cyclical evolution, hierarchy, law of hierarchy, all those laws come, and they're very, very important in the spiritual journey to understand that laws. When we talk about the hierarchy, we know that there are higher evolved human beings than us. Does not mean that we blindly accept everything they say. Everything, including the Buddha, said that everything should go through you and you understand it. Don't accept because I am saying it. And imagine that is the Buddha, the highest. So we cannot take anybody's word, however, whichever plane of the astral plane they are, blindly because so and so said it. Filter it through whether it is right or wrong, through one's own self. So these are the thoughts that are coming to me. I mean, obviously, they are the thoughts of a student of theosophy. There is no problem. You are a student of another stream. That's perfectly fine. But I need to be honest to my own thoughts. That's all. You must be honest. You are being honest to your own thoughts. I'll be honest to my. Secondly, Pritamji has Hello. written in the chat box that whatever you are saying, Vimalji, is the next chapter of this book, and definitely karma will come in picture. So let's get tuned and hear that. Can I add something? Yes, why not, sir? Rameshji, go ahead. When mind power comes, the most of the persons are thinking about the things and the world that they have come across, whatever they feel, whatever they talk, whatever they imagine. That is the limitation. That limitation, they say, we don't think about the broad, because the mind has capacity which we don't know. We think our physical world, I mean physical capacity, and we measure the mental capacity with our physical capacity. Actually, mind has immense power. Think of sky, think of stars, think of things, very big things, and mind can imagine a very, very wide things also. So that power, we don't use it because we are concerned or we are connected with our physical ability. So the point is that we should not limit our mental power with physical ability. Yeah, yes, sir. I have two words for this. Mind, sir told mind control and management. So it can be done by meditation. So meditation is very important for everyone. Correct. So that only we can go for thoughtless process. We total will go for thought, no thought, and that is the time we get the energy. And another thing, this book is apart from karmas. Like karma is bind to our tamaguna, rajasguna, and sattva. Okay, so these three gunas are there, but book is beyond that. So there is no karmas also. I'll cover it in next two chapters are there. Sure, sir. In that. And what is that? We should be connected with truth. Truth is very important. So when we are connected with truth, there is no karmas also, as per this book. So I'll cover in the next two chapters. Well, one point is कि जब भी ऐसे कोई सब्जेक्ट आता है और उसके ऊपर अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो हमें तो सीखने को बहुत मिलता है। और ये बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, प्रीतम जी, आपको भी धन्यवाद। अंशु जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कीजिए ना। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हूँ। जुड़ते रहिएगा, अच्छा लगा। और आप भी एक स्पीकर बन सकते हैं भविष्य में। तो आज की सभा का समापन में जी, आप स्पीकर बन सकती हैं अगली कुछ इसमें। मैंने फोन नंबर दिया है चैट बॉक्स में, उस पर आप कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की सभा का यहीं पर मैं समापन करना चाहूँगा। तो एक छोटी सी
जब हम मन की शांति की बात करते हैं और मन की शक्ति की बात करते हैं तो मन की शांति भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं पीस प्रेयर से अंत करना चाहूंगा। ओम सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। We शांति। also wish to recite the English translation. Oh, may all be happy. May everyone be healthy. May all be well. Let no one be a victim of suffering. Om, peace, peace, peace. Thank you so much. Thank you all of you to join. Next, we will also join with another subject. Thank you.